Let me introduce you to the audience. Сегодня у нас Джеймс Харт. Это большой американский сценарист. Он работал с Копполой и Спилбергом. Написал сценарий к таким фильмам, как «Дракула», «Контакт» Земекиса и «Капитан Крюк». Вот. Надеюсь, вы посмотрели фильмы. Были выложены заранее в телеграм-канале. Сегодня Джеймс расскажет нам о сценарной работе. Все, передаю слово. Джеймс. That was a brief introduction about you, James. I'm sure you recognized the names that you've heard. And the films were sent to the students, and we hope that they have seen them. And today, James will be telling us about script writing. So the floor is yours. Thank you. So are you old enough to have seen those films? Anybody see Hook? И вопрос нашим зрителям: кто-нибудь посмотрел эти фильмы? Кто-нибудь посмотрел фильм «Капитан Крюк»? Okay, we got a couple. All right. Dracula. Anybody see Dracula? Dracula. Good. Okay. All right. Let me introduce Jose Fidela, who comes to us from Chile tonight, from Santiago, Chile. И давайте представлю Хосе Фидела. Он у нас подключился из Сантьяго, Чили. Jose is my magician who runs all of our presentations when we make these around the world. And I'm glad to have Jose all the way from Santiago. Хосе — это такой волшебник, который всегда со мной и помогает мне включать презентации. Я очень рад, что он сегодня с нами. So let me do a little survey. I want to thank also Katerina for inviting me to your festival. It is 2300 in New York. It is 0100 in Santiago. And you're in the morning. So let's see how long I can stay awake and if I can keep you from going to sleep. Итак, хочу также сказать, что у нас сейчас 11 часов ночи в Нью-Йорке, в Сантьяго час ночи у Хосе, а у вас, насколько я знаю, утро. Давайте посмотрим, насколько долго я смогу продержаться, бодрствуя, и посмотрим, сможете ли вы тоже не заснуть. So how many directors do we have in the audience? How many of you are directors? И хочется начать с вопроса: кто из вас режиссеры в зале? Okay. Well, all right. What about writers? How many writers? How many writers? Писателей. Writers? Writers, yeah. Писателей, сценаристов. There we go. How many are undecided? You don't know what you are. А кто из вас еще не определился? Еще не знает, чем они хотят быть. Let's go a little deeper. How many of you believe in a higher deity or form of intelligence in the universe? Отлично, давайте зайдем немного глубже. Кто из вас верит в какое-то божество, в какие-то высшие силы, которые существуют в космосе, в мире? Okay. How many of you believe in extraterrestrial intelligence? А кто из вас верит во внеземную жизнь инопланетян? Yeah, okay, good. Hey, yeah. UFOs? НЛО? Believe in UFOs? Кто верит в НЛО? Good. Okay. Anybody ever been abducted by a UFO? А кого-нибудь похищали инопланетяне? Yeah. Okay, how many want to be abducted by a UFO? А кто хотел бы или чтобы их похитили инопланетяне? Okay. All right. Things might be better, off this planet for the moment. So. Да, наверное, сейчас у нас планета такая, что лучше быть не на этой планете. Okay, here's the big question. Who believes in fairies? А теперь такой вопрос. Кто верит в фей? Волшебных фей? Okay, you got to clap your hands if you believe in fairies. Похлопать в ладоши. Yeah, okay. Yay, good. How many of you had a dream last night? Кому из вас этой ночью приснился сон? Does anybody have a dream they would be willing to share with Кто-нибудь хочет? Dream that they saw at night, you mean, right? Rather than a dream that they had for their life.
Yeah. Кто-нибудь хочет поделиться своим сном? Nobody has a dream now, so all your dreams are that personal. Okay, so Вот I understand. настолько были сны личные, да, что вы не можете поделиться. Ну хорошо, я понимаю. So we'll come back to that. What we're going to do for the next hour, and I'll try to make it at least fun for you, is that I was asked to come and talk about my method of screenwriting that I've been doing now for almost 30 years. Итак, чем мы займемся в течение следующего часа? Я хочу постараться, чтобы для вас это было весело. Вообще меня попросили о том, чтобы я поговорил о своем методе сценарного мастерства, которым я занимаюсь уже 30 лет. And it's called the heart chart. I didn't name it. I think the French named it. I think the French named it heart attack, and then the British named it the heart chart. But it's a method that I had to develop when I was working with Francis Coppola on Dracula. И вот этот метод, который я использую, называется таблица сердца. Но как бы я ее разработал, когда я работал над фильмом «Дракула» с Фрэнсисом Копполой. И изначально французы назвали эту таблицу «сердечный приступ», а британцы назвали «сердечная таблица», таблица сердца. Which I must say, working with Coppola was the single most enlightening and important experience I've had in my entire career. To work with him was a great honor and a great experience. И вот эта моя работа с Фрэнсисом Копполой, это было одно из самых важных событий в моей жизни и в моей карьере. Это была большая честь, и я очень много из этого для себя получил. But we did have problems. Once we had filmed Dracula and we were in post-production, and we were 3 months away from our release date of going to the theaters, I got a call from Francis in New York at midnight one night that I'll tell you about when Ilan does the translation here. Ну, конечно, у нас были и проблемы тоже. Вот мы сняли фильм «Дракула», он был на постпродакшене, и за 3 месяца до того, как фильм должен был выйти в прокат в кинотеатрах, мне в полночь, я был в Нью-Йорке, позвонил Фрэнсис Форд Коппола, и вот что он сказал. We had some bad previews. The studio was not happy with the way things were going with the post-production. And Francis called me to let me know that he basically was not happy with the film. He wasn't happy with the actors. He wasn't happy with the script. He wasn't happy with the studio. He wasn't happy with me. He wasn't happy in general with the whole process of doing Dracula. И то есть у нас были предпоказы, и результаты предпоказов были не очень хорошие. А студия была недовольна тем, как проходит постпродакшн. И вот Фрэнсис мне позвонил и сказал, что он тоже недоволен актерами, сценарием, студией, мною. И в целом он недоволен тем, как все получается. So he said, I want you to get on a plane, come to San Francisco. I want to show you this movie that I had worked for 15 years on. I thought I had the greatest director in the world, and I did for the film. He wanted to show me the film that he didn't like anymore. So the next night, I'm in San Francisco. I'm in the Godfather screening room with the big couches and the cigars and the wine. And he shows me the film. И Фрэнсис сказал мне: садись на самолет и прилетай ко мне в Сан-Франциско, я тебе покажу фильм, над которым я работал 15 лет. То есть вот лучший в мире режиссер приглашает меня посмотреть фильм, который ему перестал нравиться. И вот на следующую ночь я уже был в Сан-Франциско, я сидел вот в зале показов «Крестный отец» с этими огромными диванами, сигарами, вином, и он показал мне вот этот свой фильм. So I watched the film. I sat there and I drank the wine. And I got drunker and drunker because he was right. I didn't like the film either. It was not the movie I thought we made. And I had seen all of the dailies, all the rehearsals. You know, we'd been through all of the trials and tribulations of production. Everybody loved the script, but here was this cut that didn't do what we had both hoped it would do as a film. И я смотрел этот фильм, и я все больше и больше напивался вином, потому что
он был прав, мне этот фильм тоже не понравился. То есть это не тот фильм, который я думал мы сняли. И я был там, как бы, да, я видел каждый день как отснятый материал, я был на репетициях, да, через все вот эти сложности продакшн мы вместе прошли. Но, к сожалению, вот монтаж фильма был не тот, на монтаже получился не тот фильм, на который мы надеялись. And he wanted me to call him when I finished watching the film. He stayed upstairs in his penthouse. He didn't come down to see it with me. So he stayed upstairs and wanted me to call him when I was done. And finally, he called me because it was like 1 a.m. And said, "You didn't call me." And I said, "I know I didn't call you. I don't like the movie either, you know." And he said, "Wait right there. I'm coming right down. We're going to talk." И он не смотрел со мной вместе фильм, он остался наверху в своем пентхаусе и сказал мне, позвони мне, когда ты посмотришь фильм. Но в итоге он сам мне позвонил, говорит, уже в 1 ночи, ты же мне не позвонил. Я говорю, да, я не позвонил, потому что мне фильм тоже не понравился. Он говорит, жди прям там, никуда не уходи, сейчас я спущусь, и мы поговорим. So he came down to the screening room, and he was all dressed up in his smoking jacket and his silk cravat and his little cigar and his Turkish slippers and the beret, and you know, and he was like an 18-year-old kid. He was excited, he was enthusiastic. He sat down in front of me on a stool and told me the story of Dracula. И он спустился ко мне, он был одет в свой смокинг, в шелковом галстуке, в турецких тапочках, с сигарой, с беретом на голове, и такой весь одетый. И он был как 18-летний ребенок, то есть он был очень такой возбужденный, и он сел на стул передо мной и рассказал мне вот историю Дракулы. And what he pitched me is the movie I thought we made and the movie we shot. And what happened, he set me in the editing room with him for the next 2 weeks. And we watched the cut of the film. We watched a lot of the other footage that we had shot. And we began to find pieces of the narrative that we had not covered in the shoot. Pieces of narrative that the actors would, performances said, hey, you need this. Pieces of narrative we had cut out. And we began to find solutions to the problems in the narrative like we were writing the script again. И, то есть, он сел там передо мной, и он начал как бы провел такой питчинг, да, продал мне идею фильма, и та история, которую он мне рассказал, это тот фильм, который я думал, что мы сняли. И в итоге мы с ним сидели в монтажной комнате в течение 2 недель, мы смотрели вот тот монтаж, который есть, и отснятый вообще материал, находили там кусочки нарратива, истории, которые как бы у нас не были включены в фильм, но которые все-таки у нас были сняты, потому что было такое, например, что там и актеры говорили, что вот это мы хотим доснять, там, да, есть вещи, которые мы вырезали, мы все это искали, восстанавливали, искали решения проблемам, которые были в истории, и как бы получается мы как бы заново писали эту историю в монтажной комнате. And once we identified those places, didn't rewrite any scenes. We didn't reshoot any scenes. We shot pieces of transitions and narratives and pieces of story that we had forgotten, especially the ending. The ending we had not gotten right. If you recall the ending, there was a moment where Dracula and Mina go inside the chapel, and she has to end his life and redeem him and find a way to be together up in the heavens, you know. But that's not the ending we shot. So we had to go to Winona Ryder and to Gary Oldman and ask them to come back and reshoot the ending. Well, they didn't like each other during production, and it was going to be real hard to get them back to reshoot any additional scenes. И после того, то есть, как мы определили, где у нас есть проблемы в фильме, мы ничего не переписывали, мы не переснимали там целые сцены, но мы переснимали какие-то переходы, какие-то вот кусочки, и мы пересняли также конец, потому что концовка нашего фильма была нехорошей, да. Если вы помните вот этот конец фильма, там, где Дракула идет в эту часовню, пытается покончить с собой, да, то есть они пытаются с героиней найти способ оба попасть на небо, в рай, чтобы быть вместе. То есть это не та концовка, которую мы изначально сняли. То есть мы пригласили актрису Вайнону Райдер и актера Гарри Олдмана, чтобы они вернулись, чтобы мы досняли эти сцены. При том, что они друг другу не очень нравились во время съемок, то есть и было сложно на самом деле заставить их вернуться и вместе что-то снять.
And all this time, I'm saying to Coppola, there's got to be a way to find these problems in the screenplay before you shoot it, so you don't get in the editing room and find out that you've got problems. There must be a way of analyzing the screenplay up front, because independent filmmakers, young filmmakers like you can't go pick up the phone and call the studio and get more money to reshoot and get actors to come back. So I really wanted to find a solution and a method that would help prevent these kinds of problems. И все это время, пока мы все это делали с Копполой, я все время говорил, что, наверное, есть способ найти и определить эти проблемы на стадии написания сценария, да, чтобы не делать это так, как мы делаем сейчас, уже на монтаже. То есть как-то проанализировать этот сценарий, потому что особенно, например, для молодых фильмейкеров, как вы, да, вы не можете просто взять, позвонить в студии, сказать, дайте нам еще денег, пригласить актеров, мы хотим что-то доснять, да. То есть, наверное, есть какое-то решение, какой-то метод, чтобы предотвратить вот такие проблемы. And just so you know, the ending of the film, this is a spoiler for those who haven't seen it, Winona Ryder cuts off Gary Oldman's head to complete the killing of a vampire. We had not done, that's not what we shot. We shot it differently. And so Francis said to me, do you think we can get Gary and Winona back together to shoot if Winona cuts off Gary Oldman's head? And I said, I think that's the only way you'll get her back to shoot with Gary Oldman is if she gets to cut off his head. И сейчас будет небольшой спойлер концовки фильма. В конце фильма персонаж Вайноны Райдер отрезает голову персонажу Гарри Олдмана, то есть таким образом убив уже до конца, завершив убийство вот этого вампира, да, то есть это та концовка, которую мы изначально не сняли. И Фрэнсис Коппола сказал мне, как ты думаешь, сможем ли мы вот попросить Вайнону Райдер и Гарри Олдмана вернуться, чтобы мы смогли вот эту снять сцену, где она ему отрезает голову? И я сказал, знаешь, я думаю, что единственный способ заполучить Вайнону Райдер, она согласится прийти на эту съемку, только если как раз-таки ей нужно будет отрезать голову Гарри Олдмана. So that's what you see now at the end of the film is Winona cutting off Gary's head. And that scene was shot almost a year later. There's close-ups and medium shots and long shots that are almost a year apart, and it's seamless in the movie. Francis did an incredible job of blending those back together with the same wigs, the same hair, the same sets, everything. И то есть та сцена, которую вы видите в конце, где Вайнона Райдер отрезает ему голову, она была снята почти год спустя завершения основных съемок, да, и там есть разные кадры, там есть очень близкие кадры, средние, широкие кадры, да, и при этом все это совмещено абсолютно бесшовно, то есть Фрэнсис сделал отличную работу, совмещая все эти кадры. I'm hearing another conversation. Я слышу какие-то разговоры. I'm hearing somebody else talking. At any rate, what came out of this is I kept saying to Francis, I got to have an analytical tool to figure this out. Francis gave me 3 questions, and they became the 3 golden questions to ask before you start writing a screenplay. And I'm going to give you those 3 questions. You're going to get a booklet. All of you will have a booklet sent to you that has all of these questions in it. But he gave me 3 magic golden questions that I now use in all of my screenwriting before I start writing the script. И в итоге, получается, я придумал вот этот такой аналитический инструмент для своих сценариев, и он содержал в себе 3 вопроса. Это вот 3 волшебных вопроса, которые Фрэнсис мне дал, которые я задаю себе до того, как я начинаю писать любой сценарий. Я сейчас вам назову эти вопросы, и также вы получите брошюрки, которые вам будут отправлены, где содержатся все эти вопросы. Но из них вот есть 3 волшебных, самых главных вопроса, которые я использую всегда, когда пишу сценарий, и сейчас я вам их скажу. Jose, can you put up the 3 questions in the booklet while we're going through this? This is going to seem very simple to you, and it's almost like rudimentary screenwriting, except when I started using these questions and actually having to answer them, it changed how I approach screenwriting. So these are all very simple questions, but I dare you to answer them about your characters before you start writing your script. The first question, as you can see, is who is the main character and what does he or she want?
И эти вопросы могут вам показаться простыми, даже рудиментарными, но когда я начал отвечать на эти вопросы до того, как я приступал к написанию сценария, это вообще изменило мой подход к этой работе. Да? То есть они кажутся простыми, но для вас такой челлендж, то есть до того, как вы начнете писать ваш сценарий, задайте себе эти вопросы о ваших персонажах. Итак, первый вопрос: кто является вашим главным персонажем и чего он или она хочет добиться, или чего он или она хочет. Now, want is, in terms of the definition, is ego. It's material. It has to do with your vanity. I, me. What do I want? I want the girl. I want the guy. I want the money. I want the car. I want the start date. You know, I want the gold. Yeah, I want the treasure. That's what want is. И вот, то есть, первый вопрос, то, чего хочет ваш герой или героиня, он связан с эго человека, с чем-то, какими-то материальными вещами, да, то есть, например, это то, что связано со мной, чего я хочу там заполучить ту девушку или того парня, я хочу денег, хочу машину, ту, хочу золото, хочу найти это сокровище, то есть, оно все связано с такими вещами. And that want is what's going to drive your story. It's going to drive your character through the story. In Dracula, what does Dracula want when we meet him? It's very simple. He wants to buy real estate in London and move to London so he can have more people to suck their necks, to drink their blood. I mean, he wants to change his life and move to London. It's that simple. И то есть вот эта вот нужда, которая есть у главного героя, она и двигает вашу историю. Да? Это то, что двигает и вашего персонажа через вот эту историю. Например, в фильме «Дракула» чего хотел Дракула? Очень просто. Он хотел купить недвижимость в Лондоне, хотел переехать в Лондон, чтобы таким образом вокруг него было больше людей, чью кровь он мог бы пить, да, то есть, ну, ему было удобнее. То есть он хотел поменять свою жизнь таким образом и переехать в Лондон. Очень просто. And we can do this on a couple of others. How many of you have seen Get Out, Jordan Peele's incredible horror film? Have we seen Get Out? И это же можно, этот же вопрос можно задать и другим фильмам. Кто смотрел фильм «Прочь» Джордана Пила? Get Out. Do we have some people that have seen Get Out? Yes, we have a number of people who have seen it. Okay. Let me ask you this question. When we meet Chris, the young black man who's the hero of the story, what does he want? What is it he wants when we meet him? Тогда давайте я задам вам такой вопрос. Когда мы вот видим Криса, главного героя, вот этого парня афроамериканца, который главный герой, чего он хочет в этом фильме? Какая у него нужда или желание? The basic answer is usually he wants to please his, Rose, his girlfriend, and meet her parents, their white parents, and get along with them. He wants to impress them. That's what the usual answer is. But go ahead. И основной ответ, то есть базовый ответ такой, что он хочет, чтобы его девушка Роуз была им довольна, он хочет познакомиться с ее родителями, понравиться им, впечатлить их, ну, как бы, чтобы все было хорошо. Но But what Chris really wants is to stop smoking. That's the only reason he's convinced to go meet Rose's parents, is her mother can hypnotize him and make him stop smoking. That's what drives him through the story. Но чего Крис хочет на самом деле, он хочет бросить курить. То есть это вот на самом деле единственная причина, почему он хочет туда поехать, то есть потому что мама Розы, она гипнотист, и она может загипнотизировать его и помочь ему сделать это, бросить курить. Это вот то, что им двигает. And so we'll go to the second question. You can answer that first question in a paragraph, a number of pages, it doesn't matter. But it's important that you know what your main character wants in the beginning of your story. И сейчас мы перейдем ко второму вопросу. Но отвечая на первый вопрос, вы можете написать параграф, можете написать несколько страниц на ваше усмотрение, но главное, вы должны знать, чего хочет ваш персонаж в начале вашей истории. Let's go to question number 2.
Question number 2 is, what are the obstacles and who are the relationships that my main character has to encounter and overcome in order to get what he or she wants? И второй вопрос, он у нас касается препятствий. Кто и какие препятствия есть у главного героя, с которыми он должен встретиться и преодолеть для того, чтобы добиться того, чего хочет он или она. And you literally can make a list of those obstacles and those relationships. It could be weather, geography, a storm, your girlfriend, your boyfriend, your wife, your husband, your dog, an earthquake. In Dracula's particular situation, he has a strange obstacle, which is he has to have fresh blood every so often. That's an obstacle. He has to deal with that every so often to stay alive. И вы можете прям сделать список препятствий, которые может быть. Да, это может быть какие-то объекты, это может быть какие-то взаимоотношения, это может быть там погода, шторм какой-то, это может быть парень, девушка, жена, собака, муж, это может быть землетрясение. В случае с Дракулой, например, у него было очень странное препятствие, ему нужно было время от времени пить человеческую кровь для того, чтобы оставаться живым. То есть ему приходилось время от времени вот преодолевать вот это препятствие, сложность. He also has a problem that the woman that he's in love with, his wife, who's reincarnated all these years, is married to another man. So he has to deal with the fact that he's got to deal with another man and all of these other men who will try to stop him from coming to London and from turning more people into vampires. И еще есть такая проблема, что женщина, в которую он влюблен, которую любит, она замужем за другим мужчиной, да, то есть ему нужно еще, этот мужчина тоже для него такое препятствие, да. И еще есть такое, что он как бы пытается переехать в Лондон, но очень много людей этому мешают и пытаются его остановить. And the biggest obstacle can be yourself. Your main character can have a wound, they can have a secret, they can have a fear. They can have a phobia. Your biggest obstacle can be your own main character. Но может быть и так, что ваше самое главное препятствие может быть как бы сам главный герой или героиня, да, то есть может быть там у нее есть какая-то рана, у нее есть там секрет, у нее есть какой-то страх или фобия. То есть может быть и такое, что самое главное препятствие вашей героини это она сама. One of the obstacles that Indiana Jones had to overcome was his fear of snakes. In the good Indiana Jones, the first one, you can find a phobia or a fear like that is an obstacle your character has to get beyond. Being afraid of the dark, being afraid of heights, having vertigo, being afraid of spiders, or being afraid of dying, being afraid of being left alone in your life. И, например, в фильме «Индиана Джонс», в первом фильме «Индиана Джонс», в хорошем фильме «Индиана Джонс», у него есть, например, он очень боится змей, да, то есть это какая-то фобия, которую ему нужно преодолеть. Это может быть вот такие вещи, то есть, может быть, ваш главный герой или героиня боится там темноты, высоты, вертиго, боится пауков, боится умереть, боится остаться один в жизни. То есть это все примеры таких препятствий. And that brings us to the third question. Which is the trick question. Francis Coppola said, this is the tricky question. In the end, does the main character get what he or she wants or not? And is it good or bad for them if they did or did not? И теперь мы подошли к третьему вопросу. Это на самом деле такой вопрос с подвохом. Вопрос такой, в конце, получает ли ваш герой или героиня то, чего он или она хочет, и хорошо или плохо тот факт, что они это получили или, наоборот, не получили? Which means, did they get what they need? Sometimes need is different than want. Need is internal. Need is that thing you keep secret from people that you don't want them to know. And only by pursuing what you want do you find what you need. И вопрос такой, получили ли они то, чего они хотели? То есть иногда то есть получили ли они то, в чем они нуждались? Потому что иногда то, в чем этот человек нуждается, может отличаться от того, что этот человек хочет. То есть эта нужда, она может быть более
внутренние, да, и иногда для того, чтобы получить то, что человеку нужно, человек отправляется Переводчик написал, что ему получить то, что кажется, он хочет. что когда Думан говорит, мы... Yeah, there's another mic open. I'm hearing another conversation. There's somebody's got a mic open somewhere. У нас еще один микрофон, и мы слышим разговоры читачей во второй микрофон. Sorry. In the end, does Dracula get what he wants? Well, he got to go to London. Did he get what he needed? He did find true love, which is what he needed to redeem himself. So in a way, even though he died, he did get what he wanted, and he also got what he needed. Например, в примере с Дракулой, получил ли он то, что он хотел, то есть переехать в Лондон, найти настоящую любовь? Да, все это он получил, но также он получил и то, в чем он на самом деле нуждался, то есть он умер, и то есть он получил то, что ему вот на самом деле было нужно. Jose, can we go back to we stop sharing so I can see the group? How many of you have seen The Godfather? Кто из вас смотрел фильм «Крестный отец»? Okay. Godfather 2? А вторую часть? Since we're talking about Coppola. Michael Corleone. What did Michael Corleone want when we meet him in Godfather 1? В первой части фильма, когда мы впервые видим Майкла Корлеоне, чего он хочет? He wanted to get married. He wanted to have nothing to do with the family business. Nothing. He didn't want to involve his family in his father's business at all. Он хотел жениться, и он хотел не иметь ничего общего с занятием своего отца. То есть он не хотел быть с ними связан вообще. He wanted to have a normal life, away from the crime and away from the violence, and his children and all. He wanted all of that be away. То есть он хотел, чтобы у него была нормальная жизнь, чтобы он не был связан со всем этим криминалом, со всем этим насилием, да, с которым была связана его семья. То есть хотел детей, хотел иметь хорошую обычную жизнь. So in the end, at the end of Godfather 2, did Michael Corleone get what he wanted? А вот в конце второго фильма получил ли Майкл Корлеоне то, чего он хотел? He killed his brother. He ordered that he killed police captains. He had a wife blown up. His own wife left him and even had a child aborted because she didn't want to have anything to do with him. And he's sitting there all alone with this, sort of empire around him, and he's completely and totally alone. В конце фильма, получается, он убил своего брата, он заказал убийство капитана полиции, одну его жену взорвали, одна жена его ушла, даже сделала аборт, потому что не хотела иметь его ребенка. Да? То есть в конце фильма он сидит один, окруженный вот этой империей, которая ему принадлежит, но при этом он абсолютно одинок, он совсем один. So he didn't get what he wanted or what he needed. То есть он не получил то, что он хотел, и не получил то, в чем он на самом деле нуждался. Now, those are the three magic questions. I use them now whenever I start breaking a story or start to write an outline or start to think of a story I want to write in a screenplay. Or if I'm doing a book, I'm analyzing a book, I'm going to adapt a book. I use these three questions to begin everything that I do for TV, feature, doesn't matter. I start with these three questions. И то есть вот эти вот три волшебных вопроса, это то, что я использую каждый раз, когда я начинаю работать над какой-то историей там, или над аутлайном. Это может быть сценарий, это может быть книга, если я анализирую книгу для того, чтобы ее адаптировать для кино. То есть я всегда начинаю с этих трех вопросов, будь то там сериал для телевидения, будь то полнометражный фильм, для всего. Now, if you use these three questions at the beginning of your process of writing, and you answer these questions, you will have created a character-driven narrative as opposed to a plot-driven narrative. And plot is usually identifiable because you don't give a shit about the characters. It's all about the plot. And that's what I used to do. I was plot-driven. I wasn't character-driven. And Dracula and Hook were when I first really sat down and started doing character. So if you use these three questions, you will create a character-driven narrative, which is what audiences need, is character. И
И то есть, если вы будете использовать эти вопросы в начале вашего процесса, тогда вы сможете создать истории, которые фокусируются на персонажах. То есть фокусируются на персонажах, а не на сюжете. Потому что и как определить, что фильм фокусируется на персонажах, а не на сюжете? Фильм, который ориентируется на сюжете, вам вообще в это абсолютно все равно на как бы на людей, да, в этом фильме, на персонажей. И я раньше делал вот такие фильмы, но вот фильм «Дракула» и фильм «Капитан Крюк» это были первые фильмы, где я фокусировался на персонажах. И то есть именно эти три вопроса мне в этом помогли. Now, there's 7 other questions, but I don't want to go through those right now, except for I'm going to show you how you apply the use of these questions when you're analyzing somebody else's film or when you're looking at how another artist or another writer or director works. And you can apply this to your own work. But I wanted to show you briefly what we did with Top Gun. We took Top Gun and we applied the questions to Top Gun, so you can see how the writer, Chris McQuarrie, touched all of these same spots by using the questions. I've known Chris for a long time, and he's had an incredible success with Mr. Cruz. И у нас есть еще 7 вопросов, но мы сейчас не будем все эти вопросы изучать. Вместо этого я хочу вам показать, как те вопросы, которые мы уже прошли, как их применять, чтобы анализировать фильмы. Например, чтобы анализировать фильмы других людей, других режиссеров и сценаристов и понимать, как бы, как они были применены. И мы возьмем за пример фильм «Топ Ган». То есть в фильме «Топ Ган» была проделана, то есть его фильм с его на этом примере, то есть мы тоже проанализируем и поймем, как бы, что за работа была проделана. И вот это была отличная работа, где режиссер и сценарист отлично поработали с Томом Крузом. So let's go through this, and then we'll have time for questions. If you have questions, we'll certainly do questions. So let's apply the first 3 questions to Top Gun. Итак, в конце у нас еще будет время на то, чтобы ответить на ваши вопросы. А сейчас давайте вот проанализируем этот фильм. Первый вопрос. Давайте зададим его этому фильму. So the first question, who is the main character? What does he or she want? The main character is Maverick Mitchell, Pete Maverick Mitchell. Mav wants to regain his flight authorization after being grounded for destroying a supersonic plane. Mav wants to destroy a uranium enrichment plant before it becomes operational. And he wants to succeed in his mission and bring his team back safely. And he wants to protect Rooster, the son of Goose, who's his partner he killed 20 years ago, or he blames himself for killing 20 years ago. This is what Maverick wants. When in the beginning, in the first act of the story, this is what we realize he wants. Итак, давайте зададим вопрос, кто у нас в этом фильме главный герой и чего он хочет. Да? Главный герой у нас Пит Маврик Митчелл, коротко называем его Мав. Итак, Мав хочет получить опять авторизацию разрешения на полеты после того, как ему запретили летать, потому что он уничтожил разбил сверхзвуковой самолет. Также Мав хочет разрушить завод по обогащению урана до того, как его включат в эксплуатацию. Он хочет завершить успешно свою миссию и хочет, чтобы вся его команда в безопасности вернулась на базу. И также он хочет защитить Рустера, сына его друга Гуса, который в чьей смерти Мав себя винит, то, что произошло в первом фильме. Now, remember, I didn't write this screenplay, so I'm not making this work for our questions. I'm applying the questions to an existing piece of work to see if it follows some of the ideas and the guidelines that the question set up. То есть все это то, что происходит в первом акте, это все, что мы о нем знаем, да? И я этот сценарий не писал, то есть я ничего не меняю, я уже смотрю на существующую работу и оцениваю, насколько эта работа следует вот тем вопросам, тому примеру процесса, который запускают вот эти вопросы. Okay, let's go to the next question. Давайте перейдем к следующему. The obstacles. Who and what are the obstacles Mav must encounter and overcome in order to get what he wants? Okay, let's look at them. Obstacle. It's an impossible mission. Rooster, who is the son of Goose, who is his friend who died, that he blames himself for, is one of the candidates for the mission.
And if Mav fails, he will be responsible, just as he was with Goose's father, Rooster's father. Rooster hates Mav. The admiral will give Maverick a hard time about succeeding. There's no time to train. The mission is moved up sooner than they prepared for. And Mav is expelled from the mission after Iceman dies, who was his mentor and his partner back in the 20 years ago. And then Maverick is forced to fly the mission at the last minute. These are some of the obstacles that Mav has to face to get to the end of the story, to get through the narrative to the end of the story. Теперь давайте ответим на второй вопрос и посмотрим, какие препятствия встречаются на пути у Мава, на пути к тому, что он хочет получить. То есть эта миссия, она почти невозможна для выполнения, она очень сложная. Рустер вот, является одним из кандидатов в эту миссию, и если Мав не справится со своей задачей, то он опять будет ответственным за смерть Рустера, да, сына вот, его своего друга Гус, за которого он тоже чувствует ответственность за его смерть. При этом Рустер ненавидит Мава, а адмирал Бо Симпсон тоже не любит Мава, с ним плохие взаимоотношения. Вообще нет времени на то, чтобы потренироваться, подготовиться к миссии. Еще и миссию как бы передвинули во времени, она должна произойти гораздо раньше, чем изначально спланировалось. Затем Мава вообще выкидывают из этой миссии, говорят, потому что там умер тоже его друг и ментор Айсмен, поэтому Мава убирает из этой миссии, но затем в самый последний момент его опять в нее возвращают, ему приходится все равно как бы ее возглавлять. Okay, let's go to question 3. In the end, does Maverick get what he wants or not? Is it good or bad for him if he did or did not? Did he get what he needs? Yes, he succeeds in the mission. He survives after crashing when Rooster saves him and they create a bond with Rooster. He heals his wound and gains the respect and affection of Rooster, who is the son of his buddy that died. And he forgives himself for the death of Goose. He also, at the end, opens himself up for a relationship with Penny and stops flying solo through life. So he finds love, which is something he needed. Давайте теперь ответим на третий вопрос. В конце, получил ли Мав то, чего он хотел, или не получил? Было ли это для него хорошо или плохо? И то есть, имеется в виду, получил ли он то, что ему на самом деле было нужно? Отвечая на вопросы, да, он миссию выполнил успешно, он выжил, даже несмотря на то, что потерпел крушение, но его спас вот этот Рустер, и это создало такую дружескую связь между ними. Ему удалось вылечить свою рану и как бы и завоевать уважение и доверие Рустера. Он также простил себя за смерть своего друга Гуся, и в конце он стал открытым к тому, чтобы создать отношения с Пенни, и то есть он перестал по жизни идти один, то есть он нашел свою любовь в то, что ему на самом деле было нужно. And by answering these questions, you create a character-driven narrative, but you also force yourself to write. A lot of people say, I can't write, I don't have the idea, I'm facing a blank page, I'm blank on an idea. You write by answering the questions. By answering these questions, you're actually writing the narrative that you want to write. И то есть, отвечая на вот эти вопросы, вы создаете историю, сюжет, который двигают ваши персонажи. То есть, а также эти вопросы заставляют вас писать, помогают вам в этом. То есть, если вы говорите себе, я не знаю, что писать, я сижу вот в белой странице, у меня нет никаких идей, да, отвечая на эти вопросы, вы таким образом уже начинаете писать вашу историю. But that's not all the questions. We have more. I want to get through them quickly so I can show you the chart, because we added more questions to the big 3. So can we go to the bonus questions, please, sir? Но на самом деле это не все вопросы, есть еще 7 вопросов. Сейчас мы их вам покажем, быстренько по ним пройдемся, для того, чтобы в конце я вам мог показать вот эту таблицу. Давайте сейчас выведем на экран вот эти бонусные вопросы. The next question is, why do we care? Why does the audience empathize or connect with your characters? Следующий вопрос. Почему вообще нас это заботит? Почему ваши зрители должны чувствовать эмпатию, какую-то связь с вашими героями? The reason we go back to the movies or go back to a TV show, we watch it over and over again, or we go back and want to see it, watch it again, is because of the characters. We empathize, we identify, we relate to, we care about the characters.
И причина, почему мы вновь и вновь возвращаемся к какому-то фильму, например, или сериалу, потому что мы чувствуем какую-то связь с героями этой работы, да, то есть мы чувствуем какую-то эмпатию, мы идентифицируем себя с ними, мы с ними какую-то связь, то есть нам не все равно, как проходит жизнь этих героев. Именно это заставляет нас к ним возвращаться. So Maverick is the best at what he does. He has a deep trauma that humanizes him as a character when he lost his best friend years ago. He wants to bring his team safely back home, and he fights hard for this. And he breaks the rules when necessary, defying the authorities. His mission is critical for the safety of the world. And, well, yeah, he is Tom Cruise. Итак, теперь отвечаем на вопросы, почему нам интересен вот именно его персонаж, почему мы чувствуем эмпатию, да, то есть, во-первых, он лучший в своем деле, а во-вторых, у него есть какая-то психологическая глубокая травма, которая его очеловечивает как персонажа, да, делает его настоящим. Он хочет в безопасности вернуть свою команду домой, и ради этого он очень сильно борется. Он может нарушить правила и пойти против начальства, когда это нужно для успеха. Его миссия, она очень важна, и она может спасти весь мир. Ну и, конечно, потому что он Том Круз. Next question is, we'll fly through these, but just remember that empathy is important to create. Why now? A lot of writers don't know why this is happening now. Why is this happening to my characters now? What's the event or the conditions that exist so the story's happening now as opposed to yesterday or 10 years from now or 100 years ago? Why is it happening now? И мы будем быстро проходить по этим вопросам. То есть вот предыдущий вопрос, важна эмпатия, да, важно, чтобы зрители ее чувствовали. Следующий вопрос, почему именно сейчас? Часто писатели не могут ответить на этот вопрос, почему эта история происходит именно сейчас. Да, почему сейчас это происходит с своими персонажами, почему вот это какие-то месяцы события, какие-то условия, которые существуют в тот день, что именно тогда должны были происходить эти события. Почему именно сейчас, а не, допустим, вчера или через год? So, in Top Gun, we've got the enemies about to finish an uranium enrichment plant that will jeopardize the whole world. Stopping them is urgent. That's what covered the why now for the whole movie. Iceman, his buddy from who was his mentor and trained with him, is dying, so he opens a way for Mav to train the Top Gun pilots for the mission, knowing that Goose's son is on the team, and what this means to Mav. So that's the why now is really important. И вот в фильме «Топ Ган», отвечая на вопрос, почему сейчас, то есть там враги, они почти завершили работу над созданием завода по обогащению урана, и это ставит под риск уничтожения вообще весь мир, да, и поэтому очень важно их сейчас остановить. Этот вопрос как бы отвечает, то есть это отвечает на вопрос, почему сейчас, в течение всего фильма. И еще вторая часть, это то, что Айсмен, он при смерти, и поэтому как бы это открывает путь Маверику, Маву для того, чтобы именно он был тренером вот этих пилотов, и еще и зная, что сын Гус тоже в команде, мы понимаем, насколько много это на самом деле важность этого для Мава. Let's go to the next question. What does the main character need? We talked about need, so we can go through this, but what does the character need as opposed to want? He needs to stop blaming himself for Goose's death. He needs to trust his feelings for Penny and stop flying through life solo. We've got some words to correct there, but we talked about need, so we can actually move on. Следующий вопрос быстро пройдемся, потому что про это мы уже говорили. Какая у него настоящая нужда, да? Что нужно главному герою, чем это отличается от того, чего он хочет. Здесь, то есть, что ему нужно, чтобы он перестал себя винить в смерти гуся, и он должен довериться своим чувствам к Пенни для того, чтобы он не был одинок в своей жизни. Мы это все уже про это говорили, поэтому переходим дальше. It's time to let go. The phrase up in the right is the wisdom that Iceman, his mentor character, gives to him before he dies. Meaning, it's time to let go with all of the wound, your fear, all the guilt you've been carrying all this time. So that's an important phrase to know that is given to Cruz's character by his mentor. И вот эта фраза «It's time to let go», которую видите справа, значит, переводится как
пора это отпустить. То есть Айсман, его друг и ментор, это та важная фраза, которую он произносит. И то есть, что она значит? Пора отпустить вот эту вот душевную рану, которая у тебя есть, страх, вот это чувство вины, которое ты в себе носишь за смерть гуся. То есть это вот очень важная фраза, которую произносит Айсман герою Тома Круза. Let's go to the next question. Oh, here we go. The wound. This is every your character always have a wound or a flaw that has to be healed. And we've talked about, and it's internal. It's a secret you try to keep. You don't want anybody to know about your wound. And by pursuing what you want, you discover what you need, which has to do with dealing and getting rid of that wound. In this story with Tom Cruise and Maverick, it's very simple. It's the death of his friend, it's death of Goose. He's a wound he's carried all his life that he needs to get rid of. А следующий вопрос как раз-таки вот про эту рану. Какая есть, то есть у вашего героя всегда есть какая-то рана, душевная рана, какой-то порок, да, что-то, что, от чего они должны избавиться, но при этом они это всегда держат в секрете, то есть никому об этом не рассказывают. И когда они в вашей истории попытаются добиться того, чего они хотят, с этой помощью они добиваются того, что им на самом деле нужно. То есть они справляются с вот этой душевной раной, с этим пороком, избавляются от них. И, например, на примере Топ Гана тут очень просто, да, то есть такая вот рана, которая у него есть, это смерть его друга Гуся и его вот чувство вины за это и то, от чего он должен избавиться. Think of the wound as a secret you don't want, your character doesn't want anybody to know. Some kind of trauma, some kind of loss in their life, some kind of guilt, but it's something that your main character does not want anybody to know about. And slowly through the narrative, it becomes clear that that's what they have to get rid of. То есть, повторяем, да, что это секрет, это какая-то, может быть, какая-то душевная травма, какая-то, может быть, потеря в жизни, какое-то чувство вины. То есть что-то, о чем ваш главный герой или героиня не хочет никому рассказывать, но с течением как бы истории, сюжета мы постепенно узнаем как бы об этом, и становится ясно, что это именно то, с чем должен справиться герой. Let's go to the next question. Jeopardy, danger, stakes. We've talked about that. We've talked about those have to do with fear, but you want to know what the stakes are and what the fear is. What are they afraid of? What does the character fear? What shuts them down emotionally? What breaks them into a sweat and terrifies them emotionally? Следующее это у нас вот опасность, риск, какие-то страхи, да, что у нас на кону, какая цена всего этого. Это то, что мы тоже уже упоминали, да, то есть чего боится ваш главный герой, что заставляет их закрываться эмоционально, да, что заставляет их попотеть и что их эмоционально очень пугает. And my favorite question, which is the last one here, this is the last question, is do you have a satisfying ending? And by that I mean not happy or sad or good or bad or uplifting or what they call a Hollywood ending, which is a phrase I don't like. But is it satisfying? Have you taken your audience to a place at the end where they're satisfied with the ending you've given them? И это у нас вот последний вопрос и мой самый любимый вопрос. Есть ли у вас удовлетворяющая зрителя концовка? И не имеется в виду, что он должен быть какой-то определенный там хэппи-энд, там радостный конец, концовка фильма, или грустная, или которая дающая надежду, там, или депрессивная, нет. Или там, допустим, даже говорят, ну, голливудский финал фильма. Это фраза, которая мне не нравится. Что я имею в виду под этим? Имею в виду, как завершился вот этот путь, да, история, которую вы рассказывали. То есть зрители получат ли удовлетворение от того, как завершилась ваша история? I'm sure all of you have a TV series or a film or a show that you've seen where you were not satisfied with the ending. You did not like the ending. You felt let down. You felt cheated. You felt that it wasn't the kind of ending that you were expecting. Я уверен, что у всех у вас есть в уме примеры фильмов или сериалов, да, которые вы видели, но где вы не были удовлетворены концовкой, да, что вы почувствовали, как будто вас чувствовали себя обманутыми, недовольными, то есть концовка была не такой, какую вы заслуживали или какую вы ожидали.
if we had more time, I would survey you, and I'm sure you would be very vocal about what endings that you weren't satisfied with. So another time. И если бы у нас было время, я бы с удовольствием сейчас с вами поговорил и узнал, какие вот есть такие примеры вот таких вот фильмов или сериалов, которые закончились плохо, но сейчас на это времени нет, как-нибудь в другой раз. So what do you do with all of this? Let's stop sharing for the moment, Jose. What do you do with all these answers to these questions that you've collected? This is where the chart comes in. I needed a way of looking at my narrative, at my script before it was a movie, in a way I could track the emotional journey of the characters, like the heartbeat of your characters. What's your heart doing? What's your adrenaline doing? You know, are you flatlining? Are you dying? Are you up? Are you down? So I had to create the chart. И что делать дальше вот с этими ответами, да? То есть вы задали себе эти вопросы, получили на них ответ, а что дальше? Дальше я делаю такую таблицу. И вот эта как бы таблица, график, она позволяет мне посмотреть на свой нарратив, да, на свой сценарий и таким образом определить эмоциональный путь, через который мы проходим, да, то есть это такое сердцебиение вашего фильма, оно показывает нам, как бы, что вообще делает ваше сердце во время там этого сюжета, да, оно бьется, там адреналин, или, допустим, у вас, как ЭКГ, да, в кардиограмме у вас там линия просто, да, то есть умираем, да, то есть она идет вверх или вниз. Вот этот график позволяет нам это увидеть. So I created the chart to have a visual representation of the emotional journey that my characters took on the screen, so I could see something that wasn't just words on a page. Jose, let's go to the chart. We've got a couple of minutes here. I'm going to show them. Вот такой вот график, да, который делает нам такую визуальную репрезентацию, визуальное представление о эмоциональном пути вашего персонажа. То есть что-то, что не слова на бумаге, а что нам позволяет визуально увидеть вот этот путь. Now, this is Maverick's journey through Top Gun. It's just his character. And we take the data, we take the answers to the questions, and we begin to decide the value of the scene emotionally. You'll see the line in the middle is the equator. That's neutral. Everything above or below the line is positive and negative. Итак, вот это вот тот путь, через который проходит Maverick в Top Gun, да, это эмоциональный путь, только вот его. То есть, что мы сделали? Мы взяли вопросы, эти ответы наши на вопросы, и затем вот как бы мы оценили как бы эти данные и их расположили по этой линии. То есть вот где посередине линии это экватор, это значит нейтральное, то, что выше это позитивное, а ниже это негативное. There are a series of signposts at the top, which are again narrative signposts to guide you. And the reason you're seeing the up and down is this is whether it's good or bad or positive or negative for your character in their journey. And each one of those dots represents a scene in the film. You're able to add your content to the box, to the scene. You decide on whether it's good or bad. And this helps you prepare to write your screenplay. Again, this is an existing film that we analyze, but you can also do this with your own script. И то есть там у нас вот есть как бы серия таких колонок, да, наверху видите какие-то названия, то есть это они позволяют вам как бы в вашей сюжете, в нарративе понять, да, где вы находитесь, да, и затем вы можете вот соответственно вот в определенных точках, а точки это у нас сцены, в точках вы можете, ну, вы можете, допустим, там вот открывать вот это дополнительное диалоговое окно, вы там можете прописать какие-то дополнительную информацию, да, и то есть вы можете принимать решение, вот это вот хорошее или плохое с точки зрения эмоций вашего персонажа. То есть вот эта вот графа, график, он позволяет вам подготовиться к написанию вашего сценария. Либо же вот можно взять существующий сценарий и вот таким образом оценить. Let me show you 4 of the signposts, and if we have time, we'll do questions. Just to give you an example, every one of your stories must have a visible, tangible goal that your character is trying to reach in the narrative. Visible, tangible goal. Could you show that sign? Here we go. In the visible, tangible goal. There we go. Got it? Okay. И вот в этом графике также вы можете отображать достижимую и видимую цель, которую ваш персонаж там хочет достичь. Вот сейчас мы открыли и показали пример этого. And it's something that's real and tangible that your audience can understand. In Top Gun,
it's the visible, tangible goal is to fly the mission and knock out the secret base that's going to, you know, threaten the world. That's what drives the story, and that's what you give to your audience in the first act of your story. И вот это вот, то есть видимая, достижимая цель, это должно быть что-то очень понятное вашим зрителям, да. Например, в случае с Top Gun, вот в этой сцене, да, цель такая, что нужно полететь на эту миссию, вывести из строя вот эту там базу врага, да. То есть это что-то, что двигает историю, двигает персонажа в этом, как бы, и в первом акте это именно, ну, для зрителя очень понятно, что вот это вот цель. And the other main signpost is called Top of the Mountain. What I found in fairy tales and fables and good narrative was at the very center of your narrative, very center of your story, there was something great that happened that enabled your characters to go on and try to reach the end of the movie. It was like as good as it's going to get. И еще один вот очень важный такой столб, который у вас есть, это называется верхушка горы, то, что я так называю. И я увидел, что во многих также и сказках, многих притчах, нарративных историях всегда это присутствует. И это всегда находится в самом центре вашей истории. Это что-то очень хорошее, что происходит с вашим персонажем. То есть он такой на верхушке горы, что позволяет ему, дает ему как бы силу дальше до конца дойти этой истории, то есть дойти до финала. And in Top Gun, believe it or not, it's the beach football scene where where Cruise has all of the guys playing football together. He's finally created a team. That's as good as it's going to get because everything else after that is downhill. И, допустим, в фильме «Топ Ган» такая сцена, это сцена, когда они играют в мяч на пляже. То есть это когда персонажу Тома Круза удалось всех собрать воедино, да, они чувствуют себя командой, и кажется, что, ну, они все могут вместе сделать. То есть это когда такое ощущение, что прям лучше не бывает, мы на верхушке. And the next signpost that's important is called the point of no return. И следующий важный столб – это у нас точка невозврата. Point of no return is a place your story reaches where you can't go back to the beginning and start over. You've no choice but to move forward to try to get to the end. You can't go, I was kidding, I was teasing, or we're going to change the rules. It's something you cannot undo. И то есть точка невозврата – это тот момент вашей истории, когда после которого уже невозможно вернуться назад и сказать, я начну заново, да, то есть после этой точки уже нет другого выбора, нужно двигаться только вперед. Нельзя сказать, я пошутил там, давайте поменяем на какие-то там правила, да. Нет, тут уже ничего нельзя вернуть. And the point of no return sets up a very important signpost that I call the plan falls apart, all is lost. If you like graphics, shit hit the fan. And it's the lowest point that your characters in your story can reach. They've crashed and burned. И также вот эта точка невозврата также позволяет определить еще один важный столб. Как бы, это то место, где у вас рушатся все планы, где все потеряно, где, так сказать, дело полная дрянь, там, да. То есть это самая, наоборот, как бы, то у нас высокая, это самая низкая точка, да, там, где у нас все просто рушится и горит. And in Top Gun, it's when what is it we got here? Iceman dies, but what's the bottom there, man? Mav is grounded, yeah, and taken off the mission. He's not going to be able to fly. And we think it's, you know, everything that we would hope the movie would be. He can't fly. He's not going to be allowed to fly. И, например, здесь, да, в Top Gun, это вот самая низшая точка такая, это когда умирает Iceman, когда у Мава как бы забирают разрешение на полеты, и то есть все, на что мы надеялись, то есть все, ради чего как бы был этот фильм, кажется, что это не произойдет, то есть нет надежды на успех. Now, there's a couple of other points here. One is the resurrection opportunity, which comes after the plan falls apart, which Jose and I actually changed today.
The resurrection opportunity is something that happens to your main character after they've lost everything, after all is lost and everything is doomed. They get a helping hand from an outside force, an outside party, something that they didn't even were expecting, that literally comes in and helps them resurrect so they can get to the end of the story. И вот некоторые другие важные точки, да, вот точка у нас возрождения. Эта точка, она обычно происходит после того, как у нас эта точка, когда все очень плохо, когда мы в самом низу находимся, да, когда кажется, что все потеряно и шанса нет. И в этот момент, в точке возрождения, какая-то приходит рука помощи. Это какая-то сила извне, она неожиданная какая-то, мы не знали, что она такое может быть. Она приходит и дает шанс на то, что все-таки все у нас может вернуть надежду. So we changed it today. We decided that the plan falls apart was Tom Cruise being shot down during the mission and they thought he was dead. And the resurrection opportunity is the fact that Rooster, the son of Goose that has been his wound, came back to rescue him. That's the resurrection opportunity. When you're helpless and you can't get any help anywhere and suddenly you're resurrected by a friend or a complete stranger. И на самом деле мы с Кусой сегодня работали, мы немного поменяли, то есть вот эта точка там, где план полностью рушится и все плохо, мы поменяли и сделали, что это тот момент, когда персонажа Тома Круза подстреливает его самолет, и мы все думаем, что он умер. Да, но тут приходит как бы возможность возрождения. Это персонаж Рустера, то есть сына его друга Гуся, который возвращается за персонажем Тома Круза и спасает его, да, то есть и это именно та самая вот неожиданная сила извне, которая в тот момент, когда мы потеряли надежду, помогает нам ее вернуть. And then you have your satisfying ending, which we know about. And also you can add more than one character to your story. We did Penny, so you can dial in other characters so you can see what their journey is compared to your, this is Penny, the female, the female. You can see her journey compared to Tom, so you can add characters to your chart. Ну и потом у нас вот этот удовлетворяющий конец, про это мы уже говорили. И еще такой момент, что вы можете добавить больше, чем одного персонажа. Например, здесь вот мы видим вторую графу, это у нас Пенни. И то есть мы можем увидеть как бы ее эмоциональный путь в сравнении с нашим главным героем. And just for fun, when you finish all of this, you can put music to it and animate it so you can see it come to life. So there's more than just words on a page or there's a life to it. There's a you know, a movement to it. It's more than just words on a page. И просто чтобы было интересно и весело. We're gonna have some music. Можно добавить туда музыку, как бы вот анимировать, то есть чтобы все придать этому жизнь, чтобы оно двигалось. You put hook music in anything and it works. That's good. Что угодно будет смотреться захватывающе. So we can stop sharing now. That's a quick introduction to the method that's being now used by lots of writers and directors all over the world. And we do tutorials, we do webinars to teach people how to use the chart. You'll all be getting a copy of the toolkit as a PDF when you signed up. And I want to stop now and see if you have any questions. And thank you, by the way, for being so attentive. Итак,
Это у нас такое было быстрое введение, вот этот метод, который сейчас используют очень многие сценаристы и писатели по всему миру. Мы также проводим какие-то сессии, где мы обучаем, вебинары тому, как использовать такую вот таблицу. Многие из вас, вы должны были получить PDF-файл, какие-то материалы, когда вы записывались вот на это мероприятие. Сейчас у нас будет время на вопросы ваши, и также спасибо вам за то, что вы так внимательно слушали. I believe Nikita has a microphone also. If you're online and you want to ask a question, you can raise your hand and unmute your microphone, and we can hear what you have to say. Is Nikita there with the mic? Да, у нас здесь вот Никита с микрофоном, а те, кто подключились онлайн, тоже могут использовать функцию поднять руку в Zoom, включить микрофон и тоже задавать свои вопросы. So we don't have a live mic in the audience? We have another mic that we can give to our audience members. Okay. Does anybody have a question or an observation or want a challenge? Or there's one back there. We have one question. Hello, I'm Gidar. I'm a student here. I have two questions for you. The first question is, does a main character has to have different main ones, like lots of them, or one most important and then a few with lesser priorities? I just noticed in the first presentation he had quite a few ones. Yes. Is it necessary to have like, can you have a few main ones or just one main goal? I usually start with one. I'm looking over here because that's where my big screen is. I usually try to start with one that's essential to launching your main character into their story. That's why when I said Chris and Get Out wants to quit smoking, that's why Indiana Jones wants to find the Ark. That's why Mav in Top Gun wants to regain the respect of being grounded. But you're going to find more wants as you go along. But try to start with one essential want that's enough to drive your character to make a decision about wanting to, move forward and pursue that want. Okay, thank you. I just want to make sure. Let me finish too. Sorry. Did we need to translate? I'm sorry. Go ahead. Do you need to translate? Usually I translate now, and then we go to the second question. Итак, у нас Дидар, студент академии. Вопрос такой: должен ли у главного героя, может ли у него быть какое-то одно главное желание, да, либо их должно быть всегда несколько, потому что в первой презентации я видел, что там было много разных желаний. И ответ такой, что обычно я начинаю с одного самого главного желания, да, для того, чтобы запустить этого персонажа в его путь, да, а там дальше какие-то могут дополнительно появляться. Например, с историей с Крисом из фильма «Прочь», допустим, его одно главное желание там это бросить курить. Там у Индианы Джонса, например, это то, что вот он ищет в эту потерянную арку. Let me see if I can say it more simply. By pursuing what your main character wants, they discover what they need. And they can't discover what they need without that want to make them move forward through the story. That's the want is their desire. The want is what pulls us through the story with them, is pursuing that want. И давайте я это скажу более простыми, попроще попытаюсь сказать. То есть ваш герой, преследуя, то есть когда у вашего героя есть цель преследовать, добиться того, что он хочет, через это он находит то, что ему на самом деле нужно. То есть если у них нет изначально какой-то такой нужды, то они в итоге не найдут то, что им нужно, потому что это вот нужда первая, она их заставляет двигаться вперед. То есть именно вот эта вот нужда, вот это их желание, это то, что и нас, зрителей, то есть вовлекает в историю вместе с главным героем, чтобы с ним вместе узнать, куда это приведет. Did that help? Did I miss the first part of the question? No, you explained it very well. I understood. Okay. And the last question is, I noticed in the diagram
the last Sorry, something happened. after the last one, there was a Cinderella, the last tip. What does it mean, Cinderella? After the satisfying ending. Oh, Cinderella moment. Oh, thank you for asking. Is that what you're asking? Yes, yes. Yeah, that's my favorite signpost, and we didn't talk about it. The Cinderella moment comes from Cinderella, which is when she's with the fairy godmother and she looks into the mirror and sees her out of her tattered rags and in her beautiful dress, and she is the elegant young lady she once was. So Cinderella moment is give your characters some pixie dust, give your characters a little sprinkle of hope, give your characters a little glow, and you can have as many Cinderella moments as you want. And all good stories have great Cinderella moments. У тебя у нас было два вопроса. Второй вопрос. В графике мы заметили, что было написано Cinderella moment, то есть такой момент Золушки. И Джеймс говорит, что да, это на самом деле очень такой мой любимый момент. Спасибо, что задали этот вопрос. Это то, что может быть в вашем фильме, таких может быть много. Это очень такие замечательные моменты, когда вы такой добавляете как бы какой-то магический момент, который позволяет вашему герою увидеть, что есть какая-то надежда. Да? То есть, например, в «Золушке» это тот момент, когда там все потеряно, но приходит к ней крестная фея, мать крестная фея Золушки, и показывает ей, как бы, как она выглядела или будет выглядеть в этом красивом платье, да? Хотя она сейчас у нас в лохмотьях. Did that help? He says yes. Yeah. Okay, we have a young lady down here in the front with her hand up. Да, у нас вот впереди. Front row. Good afternoon, my name is Dina. I have a question. What if during the long scene, our main character has several emotions, which are, for example, bad and good? What would you do on the chart? You're talking about on the chart? Yes, that's right. Yeah. As your character goes through their story, good things and bad things, or positive things or negative things, are going to happen to them, or they're going to confront something that's negative or good. So you decide on how severe or how good, bad or good that moment is, or that scene is, or that sequence is. So if you're just going through and everybody's on the same level, there's no up and down, your audience is going to desert you. And it really shows you what you're doing for your audience emotionally, and with your adrenaline and your heartbeat, and your emotions. It's really showing you what you're doing to the audience, not just your character. Yes, that's right. Okay, I got it. I mean, if during the scene, one long scene, the audience will feel various emotions, I will just have several points, right? Not just one dot for one scene, but several dots for this one. For what is Jose? Can we show them how we connect the double emotions in a scene when we have the friction line between 2 points? I know you're asking, there's more than one emotion in a scene, so we decided to show it in a way that shows how the two parts of the scene are connected. You can do a blank chart if you want to, Jose. Oh, here we go. See the drawing board we have up here. All the characters and all the things you can do you can add to the chart. So here's a way of showing the different emotions in the same scene. Сейчас мы показываем, когда вот в одной и той же сцене может быть несколько разных эмоций, да, много разных вещей происходит. То есть как показать вот это как бы разнообразие. You can have that be the same scene, so you know that there's emotions. That there are emotions. You put the same, like Pete comes to you can have both characters here when you connect them, so you see that there's two emotions in the same scene, or more than one emotion. But it's a good question, because scenes often have multiple variables of emotion in the scene.
Да, то есть хороший вопрос, потому что может быть такое, что в сценах или в длинных сценах может быть там несколько персонажей, могут быть разные эмоции, да, и вот мы показываем, что такое может быть в одной и той же сцене, и вот эта линия, она показывает как бы, ну, то, как они соединяются. Okay, thank you very much. And we created this artist palette so you could do accents and things that to show your to indicate what certain emotions or certain connections that you want to make by having these different characters that you can put up on a scene. You can draw a tension line. You can actually free draw and write on the chart. You can add these. We also have the emojis, which Jose did this amazing emoji library where you can add things to the scenes. You know what it is, like a car crash or love or a knife or and a plane crash. I mean, you can add these icons to your scenes so you know. You can pick one and put it into the scene so you know what's happening in that scene. И то есть, да, видите, здесь очень много есть разных инструментов, есть разные инструменты, разные линии, можно даже свободно просто рисовать, да, есть разные цвета, это все можно использовать для того, чтобы подчеркнуть там разные аспекты, разные вещи, которые происходят, и даже вот Хосе добавил такую классную функцию, что можно иконки всякие, да, добавлять, эмоджи, и они могут быть очень разные, там, нож, самолет, машина, что угодно, для того, чтобы вы понимали, как бы, что у вас происходит в сцене. Does that help? She says yes, and thank you. Okay. Any other questions? Yes, thank you. My name is Nikita. I'm also studying here. I wanted to ask you about complicated narratives. I would say Top Gun movie has very straightforward and simple narrative. So I wanted to ask you about complicated things. Like, for example, I read that you've been working for script for Kurt Vonnegut's Siren of Titans book. Yes. And it's very complicated. It's incredibly and surrealistic and everything else. So is there any differences between working for simple and straight narrative and confusing and maybe dreamy like this one? Yeah, Sirens of Titan is a very complicated chart and a very complicated timeline. There's no two charts alike. I gave you Top Gun because it is simple. Jose, let's put up the Dracula chart. You'll see a much more complex chart. But yes, I know what. Jose, let's put up the TV. Let's put up one of the TV charts so we can see how we deal with a more complicated chart. Я кратко скажу, вопрос такой, да, то есть Top Gun у нас была достаточно простая история, поэтому ее и показали, да, но что делать, если нарратив, сюжет, он такой более сложный, он может быть там, например, я слышал, что вы работаете над адаптацией книги «Сирена Титана» Воннегута, и как бы, да, и Джеймс говорит, что как бы чарты, вот такие графики, они могут быть очень разными, могут быть очень сложными, и сейчас мы посмотрим, это для Дракулы. This is something new that we just devised that Jose came up with this last year, and it's able to take the chart and plot an entire season of your series or all the chapters of a novel. So what you see at the upper part of the chart is the overall view of the season or the whole overall view of the narrative. Down below is each individual episode or could be each individual chapter. This is the kind of chart we worked on for Sirens of Titan. It really lets you deal with a more complicated narrative. То есть это вот что-то новое, что Хосе разработал в прошлом году. Мы здесь можем взять, допустим, целый сериал, либо можем взять книгу и, то есть, показать отдельно вот серии, либо отдельно главы книги, да. То есть вот здесь наверху вы видите, как бы верхняя часть это то, что это всего сезона там, а нижняя это вот отдельно у нас эпизоды, либо главы книг. То есть для вот книги «Сирена Титана» мы тоже сделали что-то подобное. Okay, so basically what you're saying is to work with different layers if there's a complicated story, so you can have the main line, the subplots, and everything else, right? Yeah, have you read Sirens of Titan? Yeah, but a long time ago, I don't remember actually much. It was complicated for me. We've been working on it now for 20 years. We actually worked with Kurt Vonnegut.
and he loved what we came up with about the structure that we proposed that was not the structure of the book. Okay, thank you very much. The chart is available on a subscription basis. You can check it out on heartchart.com. We do seminars and webinars to tutorials on how to use the chart. And we're finding that it really does give writers an a visual way of looking at their work. So if you go to heartchart.com, you'll see all of the things that we do and the services that we offer. He's showing you this. It's a monthly subscription. All of your charts stay up in the cloud. Every version you do is saved. You can show them. You can show them. Yeah, show them the example charts. Мы сейчас говорим, что вот chart.com можно увидеть. We have all these examples. Every one of your own charts is kept in the library. And here we go. You can see all my charts. Это все мои разные графики, которые я строил. Там все сохраняется в облаке, все версии, все ваши движения, изменения. But it all starts with a toolkit. The toolkit is the decoder ring to be able to use the chart. Sorry, may I clarify? I'm not sure I understood. A decoder ring, did you say? Oh, I'm sorry. The magic wand, the treasure map, the combination. В общем, thank you. Any more questions? I wanted to ask about the ending. How do you make sure that the ending is actually satisfying? Like, should we make some kind of a pitching or a preview to others that, to make sure that it is satisfying? Or is there like some tips to make sure that it's actually satisfying for you? Well, could you repeat that again? I had a hard time hearing. I'm so sorry. How do you make sure that the ending is satisfying? That's a good question. Your audience, we didn't talk about the audience, but the audience is who decides whether or not we're successful at our storytelling or not. It doesn't matter how brilliant you are or how great your screenplay is or how many successes you've had. The audience ultimately is the decider on whether or not you've succeeded with your satisfying ending and your narrative. I'll stop there and I'll continue when you translate that. И вопрос у нас такой, а как убедиться, что у вас вот такой вот удовлетворяющий финал, да, может быть, какой-то там питчинг какой-то делать, да, может какой-то превью делать, пока рассказывать другим, да, то есть как проверить какой финал. Ну и здесь на самом деле вот зрители, о которых много не говорили, именно зрители решают то, насколько вы успешный сторителлер, да, насколько вы успешно рассказали эту историю. Здесь не важно, сколько у вас удач, какой у вас послужной список, чего вы добились, как бы все это не важно, потому что в итоге, в конце, именно зрители решают, добились ли вы успеха с этой работой. I think one of the ways to measure is to go back and look what you're doing to your audience at the very beginning all the way through. What kind of anticipation have you set in them and what they're expecting the ending to be? So that if you are following your audience expectations you're creating, that you'll find an ending that satisfies what you started in the beginning. Go ahead and translate that and I'll come back with another example. И вот один способ, как это определять или измерять, да, то есть это понять, через какой путь вы заставляете пройти ваших зрителей, да, то есть в самом начале, в начале вашей истории, какие вы создаете у них, в их умах ожидания, да, что они ожидают, какую концовку, да, и то есть если вы вот как бы создаете эти ожидания, затем как бы вот этого добиваетесь, что вы удовлетворяете то, что вы вначале создали, это вот один из путей. And a perfect example is Dracula. The original ending that I wrote and we shot had Winona and Gary Oldman as Dracula in the chapel. She puts the knife through his heart. Then she gets up and leaves him
and walks out the door into the arms of Keanu Reeves, and they walk off into the sunset. The audience hated that ending. И, допустим, Дракула здесь будет отличным примером, а вот оригинальный финал, который я написал, который мы сняли, это что Вайнона Райдер ножом протыкает сердце персонажа Гарри Олдмана, выходит в дверь, Киану Ривз берет ее под ручку, и они выходят вместе в закат. И зрителям очень не понравилась эта концовка. Because the expectations we had set in the audience with the romance between Winona's character and Gary's character was the audience wanted them to somehow end up together. So we came up with a way where she has to cut off his head, and you kind of see them up in the holding each other's hands up in the heavens, up in the chapel, you know. They wanted them to end up together. So we misread our own script, and we misread our own narrative and didn't recognize that, which is why I now have the audience in my head when I'm writing. Да, потому что изначально то ожидание, которое мы создали, это была вот эта любовь между персонажами Вайноны Райдер и Гарри Олдмана, Дракулы, да, и то есть зрители хотели, чтобы именно они в конце оказались вместе, и поэтому мы придумали, как этого добиться, как это показать, да, что она там отрезает ему голову и так далее, и что в конце они на небесах держатся за руки. То есть зрители хотели именно вот этот финал увидеть. То есть получается, что мы сами неправильно как бы поняли наш собственный сценарий, собственный нарратив, который мы написали. Мы этого как бы не поняли. Но как бы это именно то ожидание, которое создавалось в головах у зрителей. And we didn't have a chance to discuss it, but the audience is very important. And you'll find the audience questions that I came up with in the toolkit that you'll get for when you sign up or whatever. The audience questions are really important. And I'm glad you asked that about the satisfying ending, because it really is, what are you doing to your audience? What have you done to your audience? What do they know? When do they know it? Do they like it? Do they not like it? If you're asking those questions as you're writing with the audience in mind, you'll find that satisfying ending a little easier to realize. Okay, thank you. И то есть, поэтому в последующем, то есть, когда я на своими сценариями работаю, я держу в уме вот этих зрителей. И на самом деле зрители очень важны, поэтому я рад, что вы задали этот вопрос, потому что если вы будете пользоваться этим инструментом, то там эти вопросы тоже есть. То есть, что вы делаете, какой путь проходят ваши зрители, да? Что они знают, когда они это узнают, нравится им или нет. Если вы все это держите в уме при написании вашего сценария, то тогда вам гораздо легче будет прийти к этому удовлетворяющему финалу. Next question from Eldar Shvanov. Hi, James. Thank you very much for that workshop. And a month ago, I just rewatched Dracula movie. Yeah, it was. I really enjoyed it. And a few days ago, I rewatched Hook. Was also accidentally. I didn't even know about your masterclass here. And we really enjoyed that film with the smart and really touching humor, and it was really fairy tale, which is not really happens now in cinema. No. Thank you very much for that. That's very kind of you. I have a question. Do you have any the projects which you like your success projects? The script has been spec script, or it was every time some producer or director came to you with the idea? I have a lot of. I'm sorry if I'm understanding your question, but yes, I do get a lot of producers and coming to me with projects they want to do, or books they want to adapt, or something like that is I wasn't thinking about doing. Right now we're actually doing a prequel to Hook. My son and I are adapting the book I wrote on young Captain Hook for Village Roadshow. That 30 years later, I'm finally getting to go back to Neverland. So, but it's Captain Hook's story this time, as a young man. I'm writing an offbeat piece for an individual person who's got a great story they want to tell, and they've come to me to tell it. It really depends. It's like Sirens of Titan has taken 20 years. Dracula took 15 years. Hook was 7 or 8 years. So it's nice when they come to you with something that they want to do now.
And how do sorry, just one more question. How do you like every time, especially when you have a long period of writing, how do you work with that frustration when you don't know where to go with the story, when you think that your story sucks? Well, that's why I came up with the questions and the toolkit. I can be frustrated that I'm not getting it right, but I'm not frustrated that I'm not being productive. I mean, if the questions force you to write, they force you to make decisions. Now, you may discover that you're not making the right decision later on, but you're not sitting there going, okay, I don't know what to write. The questions force you to write, and they force you to make decisions. And that really changed my whole method of writing. My favorite thing is when Jose likes, it's called a wugu, and that's wake up, get up. And if you're asleep and you're waking up at 2 in the morning or 3 in the morning or 4 in the morning, you can't go back to sleep. It's time to write. Your brain is telling you go write, so you don't forget that great dream you just had. But that's really helped me as I write when I'm awake. Doesn't matter what time I'm writing. I'll sum up the two questions. Я тезисно. Вопрос был такой: а что бывает ли такое у вас, были ли у вас успешные проекты, когда кто-то вам пришел к каким-то пробным сценарием, например, какой-то продюсер, да, с какой-то идеей, и из этого что-то получилось? Да, такое тоже бывает, и это тоже замечательно, потому что некоторые мои работы занимают очень много времени. Например, над «Сиреной Титана» мы работаем 20 лет, «Дракула» 15 лет, «Капитан Кук» 7-8 лет заняло. И поэтому здорово, когда бывает, что приходит кто-то с таким проектом, который случается гораздо быстрее, да, например, сейчас вот я работаю над одной необычной историей, ко мне вот один человек пришел, хочет эту историю сказать, мы над ней работаем. Вот. И второй вопрос был: а что делать, когда, допустим, у вас долгий период, когда вы пишете историю, а что делать, если вы чувствуете какие-то негативные чувства, да, вы чувствуете какую-то безысходность, не знаете, что делать, вам кажется, что ваша история плохая. И Джеймс говорит, на самом деле, вот именно поэтому я как раз-таки изобрел вот этот инструмент, эти вопросы, потому что они мне в этом помогают как бы не останавливаться, да. То есть бывает такое, что и вот когда я использую этот инструмент благодаря ему, у меня бывает такое, что я чувствую фрустрацию, чувствую себя плохо, потому что я что-то делаю не так, но благодаря ему у меня не бывает такого, что я чувствую, что я непродуктивен, что я ничего не делаю. То есть в любом случае этот инструмент позволяет мне продолжать писать, отвечать на вопросы, что-то делать и не останавливаться. Может быть такое, что позже мне покажется, что там я принял неправильное решение, могу поменять, но хотя бы я не останавливаюсь. И то есть у меня есть еще это на самом деле поменяло мой метод, то, как я пишу. Еще есть одна моя любимая вещь, после говорит, называют это вугу, wake up, get up, то есть проснись, вставай. То есть, если ты, например, если я чувствую, что в 3-4 утра там я проснулся, у меня в голове мысли, я не могу уснуть, я встаю и пишу. То есть, как бы, чтобы там, если мне сон какой-то приснился, чтобы не забыть эту идею. То есть, это тоже что-то, что мне помогает. We have a big round of applause for the translator. What an amazing job. Wow. Sorry to make it so long-winded. On the front of the toolkit book, to answer your question, it says never face a blank page again. That's my claim. You might write some shitty pages, but they won't be blank. И то есть, вот, чтобы это подытожить, вот в этом буклете, да, наборе инструментов, который вы получаете, я делаю такое заявление: никогда вы не будете лицом к лицу с пустой страницей. То есть вы, может быть, напишите что-то, что будет не очень хорошим даже, но у вас никогда, я делаю заявление, что если вы это используете, у вас не будет такой проблемы, что вы смотрите на пустую страницу, не знаете, что делать. Any more questions? Yes. My name is Artem, and my question is about cliches. Because on one hand, cliches is something that make the story more predictable and as a result more boring. But on the other hand, the cliche is something that is important to build a proper story.
So my Right. question is how to use cliches properly without making the boring story. I'm glad you asked that. I am a big cliche fan. We call them tropes. If somebody says to me that's a cliche or that's a trope, I say thank you. Tropes and cliches are comfort food for your audience. That's why they keep working over and over and over again. The audience can relate to it. The audience can accept it. The audience is comfortable with it. Your job is to make that cliche or that trope come in a more original or unexpected way. But don't think that cliches are bad writing. They're not. It's how you learn to use them. And there's cliches and tropes and everything. Top Gun is full of them. You know, Star Wars, believe it or not, is full of them. La La Land is full of them. Get Out's full of them. Napoleon is full of them. Barbie is full of them. You know, don't shy away from using tropes or cliches. It's just learning how to make them present it to the audience so they're going, yes, thank you very much. I'm happy to be here, as opposed to turning you off. Cliches don't turn people off. They make it comfortable. They make it easy. Okay, thank you. Вот этот вопрос такой от Артема. А вот клише, да, с одной стороны, клише это что-то, что делает вашу историю скучной или предсказуемой, но с другой стороны, это что-то, что нужно и важно для того, чтобы построить вашу историю. Как использовать клише правильно, чтобы они не делали вашу историю скучной? Джеймс говорит, большое спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что я вообще фанат клише. Клише и тропов, то есть каких-то сюжетных, часто используемых сюжетных поворотов, да, потому что такие вещи это это зона комфорта для зрителей, да, это что-то, что они понимают, что они принимают, что, делает для них этот опыт, это переживание понятным и приятным. А ваша работа заключается в том, чтобы как использовать вот эти тропы и клише неожиданно, да, то есть как их как-то по-новому это сделать. Поэтому не думайте, что это плохо, это хорошая вещь. Они есть во всем, в таких фильмах, как Топ Ган, Звездные войны, Ла Ла Ленд, Барби, то есть везде используют такие клише и тропы. Вопрос здесь только в том, как вы их представляете вашим зрителям и сделать так, чтобы зрители, увидев их, сказали, вот, спасибо, это мы хотели увидеть. То есть они облегчают вашу работу этими клише. Next question will be from online. Abish. Somebody online? Abish, we are waiting for you. Yes. Hi, can you hear me? Yes. So, hi, Jim, and thank you for your lecture. So my question would be how to get good at writing the good moral of the story. That is something that I struggle with. I'm sorry, you're struggling with a moral? I missed the Yeah. Moral of the story, how to get good writing it. I don't really start out with trying to figure out what the moral is. A lot of people try to have a moral or a theme up front, and I usually discover that as I'm going along. I'm not sure every story has to have a moral, but that's where the satisfying ending for me comes in. Maybe it doesn't have a moral, or maybe the theme is the moral. Are you having a specific problem about a specific kind of project? Is it about murder? Is it about murder? Is it about yeah? So it's not so like how do I make a bad guy or a bad actor have a good side or something, or is it really about what is the lesson of the story? So yeah, it's like the lesson of the story. Yeah, I think that maybe using the word lesson might help, because moral implies you've got to have some kind of enlightened ending or some kind of enlightenment through the experience of the story, and maybe lesson is a little bit easier to manage. But I don't start out looking for the moral. If I did that, I'd be facing that blank page for a while. Like for Dracula, for me, the theme was redemption, but I didn't know that till I got halfway through it. For me, it was about redemption.
the moral of the story always sounds like, to me, it has maybe a negative connotation, like don't do this, don't do that, don't do this, don't do that, or if you do this, this will happen. That might be a way of looking at it. It's a good question. I don't think about writing a moral story in the beginning. Maybe I should. Maybe Hook is about the moral of the story is don't give up your childhood, don't give up the child inside you or something. I'm not sure. It's a good question. You stumped me. Итак, у нас вопрос от Амиш, он говорит, а как написать, как бы вначале сделать историю, где есть какая-то хорошая мораль, да, хорошую мораль как бы включить, написать. Джеймс отвечает, что я на самом деле так не делаю, то есть я не начинаю с того, что я думаю про мораль истории, и потом начинаю писать. То есть я, может быть, эту мораль обнаружу уже по ходу дела, либо даже может быть такое, что я об этом вообще не думаю, то есть не обязательно, что в каждой истории должна быть такая мораль. Потом был вопрос, вы имеете в виду какой-то определенный проект, над которым вы работаете, например, там, как сделать, чтобы преступника, у вас был преступник, но указать хорошую сторону, мораль, но нет, вопрос не в этом, а в целом. Может быть, тогда лучше использовать слово не мораль, а урок, потому что мораль, оно такое более сложное, да, то есть подразумевает, что в конце должно быть какое-то там просвещение, и это может, поставить в тупик, в то время как если применяете слово урок, оно как бы немного упрощает как бы в уме эту задачу, да. Например, наверное, да, вообще это хороший вопрос, и, честно говоря, он мне даже немного поставил в тупик, потому что я об этом особо не думаю. Например, если взять там фильм «Хук», может быть, там мораль или урок может быть такой, что не отпускайте свое детство, когда не взрослеете, не уверен. Вот. I have a second question also, if I can. I hope it's easier. Yes, I think yes. So, what is your daily writing routine? That's what I talked about. Wake up, get up. I'm usually up between 5 and 7 in the morning, and I write till probably mid-afternoon, and then I go for a bike ride. Then I come back and have dinner, and then I write till about maybe midnight or 1 in the morning. Sometimes falling asleep in my chair, but wake up, get up is my rule. Thank you very much. That was easy for me. Thank you. Sorry. Да, второй вопрос Абиша, и Джеймс говорит, надеюсь, второй вопрос будет проще. Абиш говорит, да, вопрос проще. Какая у вас ежедневная рутина, да, как вы работаете? Джеймс говорит, это то, про что я говорил, wake up, то есть проснуться и встать. Я обычно в 5-7 утра встаю, уже сажусь работать и работаю примерно до послеобеденного времени. Потом я уезжаю как бы на велосипеде или на байке. Я, в общем, уезжаю, катаюсь, потом возвращаюсь, ужинаю и дальше работаю где-то до полуночи, иногда даже до утра. И бывает такое, что засыпаю, сидя в кресле. Дополнительный маленький вопрос модератора. К какому возрасту он пришел, Джеймс, к такому графику? A small question from Nikita, our moderator. At what age did you fall into this daily routine? Whoa, the writing routine? This daily routine. I think it's after I had kids, when I realized that I had to get up before they did, and I had to stay up later than after they went to bed to write. And I also began to notice that by laying in bed and trying to go back to sleep, that I was burning brain time. I couldn't go back to sleep, so why was I staying in bed? I needed to get up and go work. And writing is the best way to put yourself to sleep if you need to go back to sleep. Я отвечаю на вопрос Никиты. Я к такому графику пришел после того, как у меня появились дети, потому что я понял, что если я хочу успевать что-то писать, нужно это делать до того, как они просыпаются, либо вечером после того, как они ложатся спать. Но еще такая вещь, я заметил, что если я лежу в кровати, но я не сплю, то есть если я уже проснулся, то я зря трачу активное время мозговой работы, да, если я лежу, если я не сплю, зачем лежать? Поэтому, то есть wake up, где-то проснулся, вставай. И то есть я также понял, что вот это дело, то есть сидеть и писать, это еще и очень хороший способ опять как бы заставить себя уснуть, если я не могу уснуть. Можно, пожалуйста, я на русском задам, я думаю, вы лучше переведете. Значит, существует такое мнение,
о том, что путь героя по мономифу, он уже устарел. И зрители очень легко все считывают. По сути, киношники показывают одну и ту же, ну, один и тот же путь, но в разном контексте. Что уважаемый наш лектор думает по этому поводу и применяет, как он это делает так, чтобы зритель легко не считал этот путь героя по мономифу? Мономиф? Мономиф, да. Ну, так переводится, мономиф. A question. There is this opinion that a hero's path, according to Monamyth, is something that's kind of already outdated, that audiences easily recognize it. You know, that this opinion that what filmmakers do, they just take the same path, hero's path, and they just put it into different contexts. So what do you think about that? How do you handle this so that the audience doesn't easily recognize what's going to happen? The hero's journey, Chris Vogler, who wrote the writer's journey, a dear friend, and we do workshops together, and he's the one who took the Joseph Campbell hero's journey and put it into the screenwriting format. And yeah, there is criticism about this, and I still think I can recognize all of the elements of the hero's journey in a bunch of films that are successful. And I can recognize it in a bunch of films that are not successful. And I still think, and I come back to it, it's character. It's character, character, character. You can watch characters go through a similar scenario or formula plot or recognizable plot, but it's the characters that you keep coming back to. I'll stop there and I'll come back to for more additional answer on that. И то есть, да, вот это вот вы говорите про Кристофера Боглера, который написал эту книгу, да, про вот эту структуру. Да, я с ним, кстати, знаком, с ним даже работал. Я вот эти элементы, про которые вы говорите, путя героя, я их вижу в разных успешных фильмах, но так и в неуспешных фильмах. И для меня, я считаю, здесь ключ в персонаже. И хочу это повторить, в персонаже. То есть именно в персонаж это тот, за кем интересно следить. То есть вы можете брать, если у вас интересный персонаж, он может проходить через какие-то сценарии, через разные формулы сценарные, да, но именно он, то есть если персонаж интересен, то это интересно. И я еще продолжу. Marvel is, if you're reading, if you're talking about Hero Journey, Marvel's going through a period now where their movies are not doing as well as they have been, at least in our country, and not internationally. And there's a reason for that. There is a superhero kind of weariness with the audience. So that's probably the most specific use of the hero's journey. But it seems to be used over and over again, and we see the same special effects. We're seeing the same kind of showdown at the end, you know, all that stuff, except that Guardians of the Galaxy, the first one, was brilliant, in my opinion, because of the characters. Even though we had seen the same stories, bad guy, you know, bad evil guy, and what, you know, all that, it was the characters that made Guardians of the Galaxy work. You can take every I'm trying to think of the franchises that have been successful. In the Indiana Jones franchise, up until the last one, the audience has an expectation of what they're going to get when they go see one of those films. That's why they watch TV series. They know that every week they're going to be with those characters, and there's going to be something familiar about what they're going to see, and they look forward to it. So in that respect, I don't think, you know, there's always a car chase. There's always a bad actor, you know, bad hat. There's always somebody to rescue or get out of a jam. There's always a heist. There's always some kind of quest or mission you have to go on. Top Gun is full of them. But it's, again, how the characters connect to the audience and how the audience connects to the characters. That's where I think the hero's journey will never go out of style. It's sometimes you don't even know you're being manipulated by the hero's journey.
И то есть, продолжая это, да, например, Marvel сейчас приходит через этот период, когда фильмы Marvel не так уж сейчас не сильно успешны в США. Почему? Потому что зрителям уже немного поднадоели вот эти фильмы супергерои, да, их персонажи супергеройские. И то есть, да, вот эти геройский путь, он всегда практически один и тот же, да, то есть там всегда происходит одно и то же, там всегда в конце там погоня, есть какая-то погоня на машинах, там, да, или там может быть какой-то плохой герой, нужно кого-то спасти, или ограбление, миссия и так далее, и так далее. Но суть в том, что если персонаж интересен, то это тоже может быть интересно. Хороший пример — это «Стражи Галактики», особенно первая часть, да. Это такая же история, как и все остальные эти супергеройские истории, но там были очень хорошие персонажи, благодаря которым этот фильм очень хорошо работал. Если посмотреть на другие франшизы, например, «Индиана Джонс», да, все фильмы, вплоть, кроме последнего фильма, как бы, да, там мы примерно понимаем, какой там проходит путь героя, но интересен персонаж. И зрители, когда приходят, ну, на очередной фильм «Индиана Джонс», они знают, чего ожидать, да, и они именно хотят, как бы, получить, ну, что-то от этого персонажа, да. И то же самое происходит, когда мы смотрим сериалы. То есть там какой-то узнаваемый уже путь, но при этом нам интересен, мы чувствуем эмпатию к этим персонажам, мы чувствуем какое-то чувство комфорта, мы знаем, чего ждать, и поэтому мы к ним вновь и вновь возвращаемся. И то есть, я думаю, главное, если хороший персонаж, то вот этот путь героя никогда не устареет, не выйдет из моды. Совсем маленький, потом передается очередь. Давай. Уточните, пожалуйста, что именно персонаж? Ну, должно быть такого, что влияет. Thank you. A clarifying question. Could you please somehow specify what specifically in characters Should be to make it work? Well, it's all the things we talked about in the toolkit. It's empathy, audience identification. Your job as the writer is to put the audience in the shoes of your main characters, so that when they're in trouble, we're in trouble. When you care about them, you care, you worry about them, you empathize with them, you love them, you hate them, you root for them, you want them to succeed. You're worried that they won't succeed. It's all about empathy, and empathy is created by identifiable issues in life, trauma, something that is jeopardy, love, caring, being at risk, risking yourself, standing up for your beliefs when nobody else will do so. Bye. That's what creating empathy is what makes a successful character, so that your audience is rooting for that character and is in their shoes and wants them to succeed. That's the job of the writer. Thank you. Уточняющий вопрос. А как тогда добиться того, чтобы персонажи были такие, чтобы не было интересно следить? Ну, это как бы то, как раз таки, что и говорится вот в этом наборе инструментов, которые я сегодня представлял. Это то, что создает эмпатию по отношению к этим персонажам и заставляет зрителя с ними самоидентифицироваться. Это как раз таки работа писателя, то есть заставить зрителя почувствовать себя на месте этого персонажа, да, то есть если персонаж находится в опасности, чтобы зритель себе тоже почувствовал эту опасность, да, чтобы он беспокоился, чувствовал эмпатию, чтобы он болел за персонажа, да, и такая эмпатия создается с помощью таких вещей из жизни, которые знакомы всем, которым люди могут сочувствовать. Какая-то травма, там, да, какое-то чувство риска, это может быть любовь. Это, ну, вот все эти узнаваемые вещи, которые заставляют нас почувствовать эмпатию по отношению к персонажу. I will say it's the hardest job the writer has is to create characters that the audience identifies with and to create that empathy. That is the toughest job. Because if you do that, it doesn't matter how many tropes you have or how many hero's journey beats you have or how many familiar scenes you have. The characters, if the audience is invested in your characters, you can do anything you want to and they'll stay with you. И я хочу добавить, что это на самом деле самая сложная задача, одна из самых сложных задач, которая стоит перед сценаристом и писателем, это создать персонажей, с которыми
зритель чувствует какую-то связь. Это самое сложное, но если вы это сделаете, тогда уже не важно, каких вы используете там тропы, клише, сколько у вас битов, вот этих пунктов, да, путешествий героя, сколько у вас там сцен использованы. Если зрителю нравится персонаж, то он готов с ним отправиться куда угодно. Thank you very much. Hello, my question is about dialogues and how to tell the story, to introduce the character with dialogues. And don't you think that when the character is just telling about his feelings and just telling about his trauma is bad? How to work with it? Jose has a presentation about introducing your main character, the entrance they have to make. Yes, there is an adage in writing, which is "show me, don't tell me," and it has to do with something that Aristotle said in the Poetics. At the very end of the Poetics is action is character. So it's not what a character says, it's what a character does. And verbal exposition, people acting like this is boring, but it often works. But I find that if you introduce your characters in action before they even open their mouth, you made an impression on your reader and your audience about who and what they are, the kind of person or the kind of character they are, before they even speak. So I try to find behavior, situation, how they react to a situation, how they navigate through a situation in the beginning before they open their mouth. У нас такой вопрос касательно диалогов, да, как рассказать историю персонажа через диалоги, как представить персонажа через диалоги, потому что не считаете ли вы, что как бы, ну, там, где персонаж просто говорит, вот у меня такая там травма или там что-то вот так говорит про свои чувства, как бы это, ну, плохие диалоги, плохо написанные. У Хозе, ответ Джеймса, у Хозе есть целая презентация, на самом деле, о том, как впервые представить, заявить вашего главного персонажа. Есть даже такое выражение: показывай, не говори. Показывай вместо того, чтобы говорить. И это то, что Аристотель тоже упоминал в своей работе «Поэтика», что action is character, что действия показывают характер. Действие — это характер. То есть, да, как бы вот это какая-то словесная, там, устные какие-то толкования, словесное описание — это скучно, может быть скучным, и поэтому еще до того, как персонаж откроет свой рот, ваш главный герой начнет что-то говорить, хорошо, чтобы он уже оставил какое-то впечатление, то есть и оставил это впечатление путем каких-то действий, то есть поведения, в какой он ситуации оказывается, как он реагирует в этой ситуации, как он как бы через какие-то сложные моменты ну, себя ведет, да, вот если вы делаете это, то вы уже заявите как бы персонажа, его характер, другие вещи до того, как начнет что-то говорить. Let me add one more thing to that, in that I try to find a way to dramatize. I can always tell when I'm reading a threshold screenwriter when all the exposition is spoken in dialogue. Try to find a way to dramatize what you're saying in dialogue. And also the other job of the screenwriter or the writer is to disguise exposition and put it in dramatic form or in dialogue that is not on the nose. It's not revealing what you really wanted to say. It's subtext, but try to dramatize that dialogue as opposed to speaking it. И еще одна вещь, то есть вы можете найти способы драматизировать такие диалоги, то есть когда у вас на ранней стадии фильма, например, вам нужно какие-то вещи заявить там, да, об этом мире там и так далее, можно это сделать, но как-то это таким умным способом драматизировать, спрятать. То есть, допустим, если есть какие-то диалоги, где у вас персонажи должны проговорить какие-то вещи, да, определенные, но при этом вы можете их как бы спрятать так, чтобы какая-то информация шла не прямым текстом, а была из подтекста, не прямым как бы способом передана. Let me just say one more thing before we end, because it's Jose. For Jose, it's 3 a.m. So I want to make sure that you all, wherever you registered your email addresses, that I'll make sure that whoever that person is, you'll get the toolkit. I'll send a PDF and you'll all get the toolkit. The last thing I want to leave you with, because now I have to go write.
is that I want you to think of yourself as more than writers and directors. I want you to start thinking of yourself as job creators. Every time you watch the film and the end credits come up and you don't want to watch the end credits because there's too many of them, sit through those end credits. Every one of those names has a job because a writer typed the end, because a writer created something that gave them that job. So you're job creators. You're the future job creators. And I just want you to keep that in mind when you sit down to write. You're creating jobs. You're not just satisfying yourself, but you're creating a possibility for a whole other level of industry to survive because you typed the end. So I'm going to say thank you on that, and thank you to our incredible translator, and thank you, Jose, for sticking around. And make sure that you send your email address into the powers that be so we can get you your PDF. Thank you. Thank you, Jose. И последняя завершающая вещь. У Хосе уже 3 утра, а мне нужно идти как бы дальше писать сценарий, поэтому хочу сказать, оставить вот это последнее послание вам. Думайте о себе как о каком-то большем, чем просто сценарист или режиссер. Вы создаете рабочие места. То есть, когда вы увидите фильм и в конце увидите вот этот огромный список людей, которые в нем участвовали, попробуйте вот досидеть до конца его посмотреть, потому что все эти имена – это все люди, у которых была какая-то работа, что делать, потому что писатель, сценарист дошел до конца и до этой точки, когда он пишет конец, да. То есть вы в будущем можете создавать вот такие работы для других людей, создавать возможности, двигать куда-то дальше вашу индустрию, помогать ей выживать, благодаря тому, что вот вы пишете ваши сценарии, доходите до конца этой работы. Вот поэтому вам спасибо. Спасибо также нашему замечательному переводчику. Спасибо также Хосе, который с нами досидел до конца. И обязательно зарегистрируйтесь, отправьте мне ваши имейлы, чтобы мы могли отправить вам вот этот PDF-файл и вот эту ссылку на набор инструментов, которые вы можете использовать для вашей работы. Спасибо.